So, da sind wir auch schon wieder. Anscheinend mal wieder ein sehr gelungener Troll, sag ich mal. Ach Mann ey. Da war bestimmt noch mehr. Nicht nur ein Sensor. Der ist kaputt jetzt. Ohne Scheiß, da ist noch einer. Da hinten. Oh Gott. Sind die jetzt wirklich alle aus? Ne, hier blinkt's immer noch. Hier blinkt's einfach immer noch. Das sind 3 oder was? Oder blinken die immer? Ich hab doch die Zigaretten normalerweise. Ohne Scheiß, die sind noch an. Das sind sogar 3 so eine Sensoren. Nur wo ist das Teil? Ich sehe es einfach mal nicht. Ach! Oh Gott. War es das jetzt? Nee. Ist es das da oben? Ich weiß es nicht. Oh, ich habe echt keine Ahnung. Ja, das war's wirklich. Ey. Okay, aber jetzt darf ich hier durch, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Oh. Hier sind so viele Fettnäpfchen in dem Spiel, ja. Und ich trete auch wirklich in jedes rein. Oh Gott, ey. Arizona Bridge checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes' time for the scheduled briefing session with the Commandant. You are ordered to continue manning your posts until that time. Okay, hier liegen schon Tote. Okay, ist zu. Da hinten kommt einer. Und den haben wir auch gleich schlafen gelegt. Ist auch zu. Ich weiß nicht, ich lasse den glaube ich lieber nicht hier liegen. Obwohl mit meinem Glück wahrscheinlich nachher aus der Tür noch einer rauskommt, aber lieber hier an der Seite als mitten im Gang zu liegen, glaube ich. Ziehen wir ihn mal weg. Den Lümmel. So. Ah, nein! So. So ein bisschen halb in der Wand drin, das fällt da keinem auf. Okay. Was ist denn mit ihm? Hat der Musik gehört oder was? Bestimmt der geilste Metal überhaupt. Oh Mann. Boah, ich zieh den nur jetzt bis da hinten hin. Oh, Mann. Obwohl... Mich zu melden? Was? Wie? Wo? Was? Wie? Ich lasse ihn einfach mal hier liegen. Ich glaube, wenn die die schlafen finden, ob die dann gleich in den Alarmmodus gehen? Vielleicht denken sie, die sind einfach nur eingepennt. Auch zu... Ah, hier. Was sind denn mal das für Leute? Das lädt jetzt voll dazu ein, den abzuschießen. Ich hoffe, ich bereue es nicht.
sind immer so eine offensichtlichen Sachen, ne? Und wenn du die machst, meistens trittst du in irgendein Fettnäpfchen rein. Ich zieh ihn mal... Ach, ey, das ist, glaube ich, sinnlos, was ich mache. Ich weiß nicht. Mal ein paar Runden mit dem drehen, mal ein bisschen den Boden wischen mit dem. Der neue Wischmob. Naja, liegt die Nase scheiße da wie vorher. Ist egal. Weiter geht's. Deck Nummer 2. Ich glaube, Munition haben wir ohne Ende, ne? In 9 Bullets, okay. USP haben wir auch voll. Ist auch zu... Glaube ich den ganzen Weg wieder zurück auf die andere Seite. Alles zu, Mann. We have sealed the stern hatch. The lift is also under our control. We're on the foredeck, about to descend to the holds. Sir, the Marine Commander has started his speech already. We will complete the preparations before the end of the speech. All communications to the holds have been severed. No one is aware of our presence. Let no one down into the holds until we are out. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. There is one more thing. Yes, sir. My daughter, keep her safe. Yes, sir. Who goes there? Wie haben die mich jetzt gesehen? Hä? Das hat ja mal gar nichts gebracht. Diese Steuerung ist... Der geht mir auf den Sack hier links. Komm schon. Oh! Nein! Och! Scheiße! Wie genau die schmeißen? Sieht so scheiße, ey. Ich bräuchte mal ein Zielfern drauf für das Ding. Eieiei. Schießt der Typ nicht.
goes there? Oh, Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the Colonel. What the... The Colonel will be joining you soon, comrade. Ocelot. Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. You're all familiar with the Shadow Moses The men down here are definitely Marines. The current state of nuclear... If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. Remember, I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No. I'll have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed. I don't know. Not the beach, that's for sure. Okay, Snake, let's go over this one more time. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. We need 4 shots. Metal Gear from the front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Marking? There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear. Just let someone try explaining away a clear shot of that. All right. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Arrangements? I hitched a ride on Link 16 into U.S. military's proprietary network. Managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the camera, split the files, and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Well, sure, if you put it that way. And one more thing. The Commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise, they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 more minutes. Longer if he throws in a joke or two. A 7-minute time limit, huh? Remember, Snake, just the photos, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay, but first the photos. All right, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. At the moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states.
They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the U.S.'s nuclear strike capability. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. Oder war das jetzt genau die Luke, die ich jetzt hätte nehmen müssen? Ja, da geht's glaube ich nur zurück. Glaube ich. Na egal. Damit ich da nicht durch diesen Beamer da vorbei, diesen Beamer vorbei muss. Okay, weiter geht's. Hier geht's nochmal nach oben. Keine Ahnung, was das muss. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air. War der nicht hier? Ich bin mir nicht mehr sicher, ey. Not to mention interference from a major player. Ich hab's eine Munition. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. Manchmal sogar ganz nehmen. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. It is a... Was? Nein. Snake, respond! Snake! Snake! Da war ich mal wieder zu voreilig. Hat er mich jetzt gesehen? Hat er von Anfang an hingeguckt, oder? Ach Mann. Erstmal hier runter. Da fällt mir ein, ich hätte für Ordercon noch sehr lustige Fotos machen können. Da hinten liegt, glaube ich. Ah, ich muss durch die Tür da hinten durch. So, jetzt gucken wir mal wegen dieser Falltür da, was immer das aber sein sollte. War das nicht irgendwo? Du musst doch hier irgendwo hinführen. Oder nicht? Okay. Aber wo geht die dann lang? Ich dachte, der Eingang wäre jetzt hier gewesen. Ich guck einfach mal durch. Ich schleich mal da durch. So, rein da. Wo geht's denn da jetzt hin? Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy. Snake, in the hallo. light of the military dominance spelled out by Geht doch nicht rückwärts. Okay. Das geht nach links. We, the Marine Corps, will play a central role in this military affair. Some say that the strategic Bin ich? aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air background. Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. Wo komme ich hier raus? Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. Sehr gut. It is a fact that players